Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez très très bien. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. J'ai le plaisir donc d'animer cette session avec Krishna Srinivasan, qui est le co-founder et le CEO de Whizlabs. Donc c'est vraiment un plaisir aujourd'hui de l'avoir avec nous aujourd'hui. Alors la session et donc durant la session on va parler effectivement de la proposition de valeur de Whizlab, son objectif et ses challenges et comment Whizlab peut aussi aider l'Afrique dans le domaine de l'apprentissage en ligne. Donc voilà, donc cette session est un peu spéciale, c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure en introduction, combien d'entre vous sont fluents en anglais. Donc ce qui va se passer, c'est que ça soit un fireside chat, donc je vais lui poser des questions, il va répondre et je vais traduire la réponse en français pour que vous puissiez tous être au fait de ce qu'il a dit. Et bien évidemment, pouvez poser vos questions aussi directement dans le chat. So Krishna, we are very pleased to have you here with us today. As I was explaining to the audience, the session today we are going to talk about Whizlabs value proposition, your challenges, the challenges you are tackling since the creation of Whizlab, and how Whizlab can help also Africa to close the gap in terms of learning and using some online platforms. So we are very happy to have you here. Before starting the fireside chat, I can just give you the mic to introduce yourself and give a little bit of background about you. Thank you, Muhammad, and other organizers who has invited me to this event. I am very grateful and thankful to you guys, giving me the opportunity to speak here. Okay, so I am Krishna Srinivasan, CEO of Whizlabs. Whizlabs, we have started Whizlabs in 2000, and then we have started a cloud computing journey from the year 2017. Okay, at Whizlabs, we focus more on creating good quality training materials for cloud computing related technologies. And recently, we have even started giving hands-on labs and sandboxes related things, and it gives really great experience for the learners. So at Whizlabs, like we focus on giving great learning experience for the users, those who are preparing for the cloud computing technology. Okay, thank you, Krishna. Krishna, l'idée au départ derrière Whizlab qui a été créée en 2017 et surtout de fournir en fait une expérience d'apprentissage en ligne complètement innovante pour les utilisateurs, et il se focus beaucoup sur la création de matériel et de ressources de qualité. Et depuis peu, ils ont commencé aussi à fournir des hands-on labs, c'est-à-dire des sortes de bacs à sable qui permettent en fait aux utilisateurs de tester, de répondre aux questions et de mieux se préparer en fait pour les certifications. Thanks a lot, Krishna, for this introduction. Now let's kick off. As we said, we will have two groups of questions. The first one related to Whizlab's value proposition and your challenges, and then the other group related to Whizlab with regard to Africa. So without further ado, let's kick off. The first question is, can you share your journey of starting Whizlab and the initial challenges you wanted to tackle? Yeah, so we have started Whizlab's journey from 2017. Okay, so that is the time when AWS certifications are becoming popular. So we found a lot of people preparing for the certification exams. Are finding it very challenging and difficult to clear or pass the certification exam. So that time so before that, actually before starting I was working in IT services companies in India. My interest was on teaching others and helping others to learn technology. So I was a professional blogger in Java technology for more than 10 years. So that experience itself gave me solving problems, giving confidence to start Whizlabs and to focus on cloud computing training. Yeah.
So the purpose of Islam's existence is to solve the learner's problem by creating, better training materials. This is the challenge I would like to solve. Like, when someone is preparing for certification, or like when they're preparing to land in a good career, so definitely they need to upskill themselves and to be ready to face the industry, right? So that is the real purpose why Whizlabs exists, and we would like to solve the problem of learning. Okay, we want to solve the challenges faced by the students community. Hmm. Mais, super. Donc, Krishna dit en fait qu'il a commencé l'aventure de Whizlab en 2017 avec l'idée initiale, en réalité, d'aider les personnes à faire les certifications, en particulier les certifications cloud qui avaient commencé à cette époque-là. Avant cela, Krishna a travaillé pour plusieurs sociétés de services, en particulier en Inde. Et il s'est découvert en fait l'intérêt d'enseigner en fait aux autres et d'aider les autres à apprendre en fait cette technologie. Il était aussi un blogueur professionnel et c'est ça en fait qui lui a permis d'avoir une certaine confiance en lui-même et une expérience qui lui a donc permis de démarrer Whizlab et de se focaliser notamment sur les formations en cloud computing. Donc le but de l'existence même de Whizlab est de résoudre le problème de l'apprenant en créant les meilleurs contenus de formation. Lorsque une personne veut percer justement dans un domaine nouveau, il doit se préparer. Il doit développer de nouvelles compétences. Et donc, c'est ce problème-là, en fait, que Krishna souhaite résoudre au travers de Whizlab. C'est le défi qu'il souhaite relever aujourd'hui. Et là, lorsqu'il pense au long terme, la destination serait donc d'aider les gens à décrocher de meilleurs emplois qui permettent aussi d'enrichir leur vie. So let's go to next question. Et si vous avez des questions ou si vous souhaitez que je répète, n'hésitez pas à écrire dans le chat. So next question for you, Krishna. What is your vision for Whizlab and how do you plan to contribute to the growth of cloud computing technology adoption, especially in Africa? Whizlab's vision is to contribute to the education and anyone's life we touch should impact their career in a positive way. Okay. So this is a very long-term vision where we are building tools that will help students to have better learning experience. Any new technology adoption has challenges due to the lack of skill development. We are planning to engage with many local communities like you in Africa to spread the word about cloud computing, providing a better learning environment which is affordable and high quality. This way, Africa is Whizlabs one of the primary focus areas in the upcoming years. Awesome. Awesome. Thank you, Krishna. So, alors, Krishna dit que la vision de Whizlab est de contribuer à l'éducation de tout le monde, de chacun d'entre nous, et pour que tout ce que nous touchons en fait ait un impact, tout ce que les personnes touchent ait un impact positif en fait sur leur carrière. Donc c'est super important de mettre justement les personnes au centre. C'est une vision qui est vraiment à long terme et il construit donc les outils qui aideront les étudiants à vivre une meilleure expérience d'apprentissage en réalité. Toute nouvelle adoption de la technologie apporte en fait des défis de développement des compétences. On le voit, on l'a vu durant la keynote d'ouverture. Le développement des compétences cloud en Afrique n'est pas suffisamment rapide pour être au même niveau que les besoins. Donc c'est une nouvelle technologie. Donc toute adoption d'une nouvelle technologie pose des problèmes de développement de compétences. Et Krishna reconnaît aussi le fait qu'il peut pas le faire seul et donc il s'engage auprès de nombreuses communautés locales comme la communauté africaine, notamment avec le CloudFacile pour faire connaître le cloud computing en fournissant un meilleur environnement d'apprentissage qui est abordable, c'est le terme qu'il a utilisé, et aussi de haute qualité. Parce que si la formation est abordable mais n'est pas de bonne qualité, ça ne servirait à rien. Donc l'Afrique
pour Krishna est une réelle zone d'intérêt pour Whizlab, évidemment dans les années à venir. Okay, let's continue for the next question. Krishna, how does Whizlab stay ahead of the curve in providing cutting-edge training and certification courses for emerging cloud technologies? Yeah. At Whizlabs, we have a vision to continue to innovate on new training methodologies. Okay, education is an area where technology has not touched much and made a less impact. That means we have a lot of areas where technology can help improve the education and experience for the learners. So, but the technologies like AI can make a lot of improvements to the training and empower students. Okay. In short, we would like to have the most impactful training materials that help every learner to get their dream job. Okay. So the existence of Whizlab has a strong purpose, that is to transform millions of people's lives across this planet with better training. Okay. So how we solve this problem is like we closely connect to the learners, and we discuss with a lot of industry people who are working in big companies. Okay, they are facing a lot of real time challenges. Okay, so from there we get a real problems, then we try to create our training materials which will answer those real challenges what is faced by the employees and employers. Okay, so this way when we innovate with the new technologies which is actually solving any problem, then it will definitely help the people to get a good job. Okay, and they will be very happy with our platform. So that is how we try to innovate ourselves. Definitely it is kind of quite challenging, and when the technology, the phase of technology is quite agile, and to keep up with the speed, of course we need to innovate in different technologies and build platforms and closely connect to the users. Super. So, chez Whizlab, la vision, c'est de continuer à innover sur les nouvelles méthodologies de formation. L'éducation en particulier est un domaine que la technologie n'a pas beaucoup touché, ou en tout cas a peu d'impact jusque-là. Mais les technologies comme justement comme l'IA peuvent apporter beaucoup d'améliorations dans la formation et rendre en fait les apprenants assez autonomes de façon générale. En bref, ils veulent créer le matériel de formation le plus percutant, le plus adéquat, qui aide chaque apprenant à décrocher un emploi de rêve. Donc, le but même de leur existence a un objectif super fort qui est très long terme. C'est celui de transformer la vie de millions de personnes à travers la planète avec une meilleure formation. Et pour ce faire, il y a plusieurs étapes. Ils se connectent notamment avec les apprenants et dans différentes industries. Ils essaient de comprendre leurs challenges et donc par la suite créer en fait le matériel de formation nécessaire et adéquat pour les former. Et donc au final, avec ce type de matériel et de ressources de formation, ils aident en fait les personnes à avoir de nouveaux jobs. Il faut reconnaître que c'est assez challenging parce que le domaine de la technologie évolue très rapidement, et ils doivent justement être en mesure de développer aussi leur plateforme pour être en phase avec la vitesse de développement de la technologie. Mais après tout, c'est un challenge super intéressant. Thank you, Krishna. So question 4. So can you highlight some of the unique features or approaches that Whizlab offers to help IT professionals effectively learn and master cloud skills? Yeah, of course. Yeah. So actually, when we started Whizlabs, that time we have started giving practice questions. So Whizlab is known for very good quality exam simulators. Okay. So, but that is the initial stage, because we would like to address the problem faced by the people who try to prepare for the certification. But then lately we realized actually we need to give people to learn cloud and get the good job, good career.
So then we started investing more on building a new platform, that is hands-on labs and sandboxes. So actually, when you use hands-on labs and sandboxes, you get a practical experience, okay, how the real cloud environment looks like. So we never compromise on the quality of training content. Okay, so then we talk to industry people, and what are the real problems they're facing. So we create kind of case studies and create labs. If you look at Whizlabs, we have thousands of labs for yeah, Amazon Web Services and Azure and Google Cloud. So everything is like, I can see a lot of people giving very positive feedback because these are solving some problems. Okay, so that is one of the unique feature we have with the Whizlabs. Only very few are offering this kind of high quality labs. Okay, so hands-on labs and sandbox is really a unique feature which can give you practical experience, or kind of what you will face in the real environment in your company. So we could achieve that level of success by working with experts who are certified in cloud technologies and also listening to all our users. We receive a lot of feedback from our users. We improve our products based on the user feedback. Okay, so this is like how we maintain the quality standard of our learning platform. Mm. Awesome. This is awesome. I love it. I love how you focus on the users, your end customers. This is very, very important from my perspective, being an Amazonian also, where we focus on the customer at first. Ce que Krishna a dit, c'est que quand ils ont commencé WizLab au début, ils avaient commencé à fournir en fait les questions d'examen pour aider les gens à mieux se préparer pour les certifications. Mais ils ont réalisé en fait par la suite que les questions n'étaient pas forcément de qualité, ni complètement pertinentes. Parce que ce qu'ils avaient en tête, finalement, c'est aider les gens à apprendre cette nouvelle technologie. Donc, entre aider les gens à apprendre et puis préparer les gens à la certification, c'est deux choses complètement différentes en fait. Puis, donc par la suite, ils ont donc en plus d'avoir des cours, ils ont créé donc les hands-on labs. C'est des sortes de bacs à sable qui sont les meilleurs du marché aujourd'hui, qui fournissent une expérience vraiment pratique aux étudiants. Et ils ne font jamais de compromis sur la qualité des contenus de formation. En fait. Et aujourd'hui, sur la plateforme WizLab, il y a des milliers en fait de labs sur AWS, Google, Azure et d'autres domaines également. Et c'est ce qui rend en fait WizLab unique aujourd'hui. Cette approche hands-on en fait donne à l'étudiant une visibilité de ce qu'il aura lorsqu'il sera dans une situation réelle en entreprise. Et ça, c'est très, très, très important. Pour le faire, WizLab travaille avec les partenaires, mais aussi écoute beaucoup les utilisateurs, les feedbacks que les utilisateurs et les retours que les utilisateurs font pour améliorer la plateforme au quotidien. J'adore cette partie-là parce qu'en étant amazonien moi-même, on a l'habitude de dire on se focus vraiment sur le client parce que c'est ça qui permet de développer des solutions sur le long terme. So Krishna, as you can see in the chat, you have some testimony. Someone saying WizLabs proposing the very, very, very good content. So this is a good feedback. So thank you. Let's start now with the second part, which is very, very important for people around the call, WizLab in Africa. So same approach. I'll give you a couple of questions. So as the CEO of WizLab, what is your advice for individuals and or organization looking to leverage e-learning? So what advice would you give to IT professionals in Africa who are looking to build a successful career in cloud technologies? Yeah. So my advice would be like for anyone who are using e-learning, okay, because e-learning has changed a lot. Okay, so anyone can sit in the home and prepare for the career. Okay, so I would suggest anyone preparing, like whether you are in Africa or any other country. Actually, the learning needs a kind of a planning and proper time allocation that will give you. Enough room for preparing for any kind of career. Okay, so it's like I would say
just having a yearly training calendar yourself and setting the target would be a nice idea to start with. Plan to complete at least few certification on cloud computing every year. So cloud computing is like a new operating system where, like, every company would migrate to the cloud computing in the coming years. So the current cloud adoption itself very less. So it's not only Africa, but definitely Africa, we that is still the cloud adoption is very less. So the coming years is a great opportunity where, so many companies would migrate to cloud. You will see a lot of opportunities in cloud. So you must be ready with the required skill so that company can hire you, right? So what I would, I have few tips of what will help you to become, very successful in your career, or in your life. Okay, so practice more. So anything, like, you have to learn more by practicing the concept. If you are a programmer, then write thousands of lines of code. The more you practice, your brain will have familiarity with the concept and easy to make decisions. So whatever you learn, practice more. Okay, keep, be like addicted to writing programming, or learning the concepts. So it would be really, helping you. Then fundamentals are the key. You have to be master of basic concept of technology. Let's say if you want to enter into cloud, you learn more about networking and many other related concepts. So these fundamental concepts will be the building blocks of, any technical learning actually. Okay, then learning advanced concept is much easier if you know the fundamentals. Then overall, if you look at, like, being very happy and, very contentful life, have purpose in your life, like more than career, focus on being successful in life. If you want to be successful in life, have a strong purpose, a greater ambition, etc. That will make your life meaningful and happy. Yes, survey reveal that the people who live with purpose are more likely to be happier than those who don't have any purpose in life. Okay, so why I'm adding these details, like, we always, like, look at computer and, we focus on career. So apart from the psychologically, you need a lot of motivation, right? Motivation to be successful in career. So that is why I'm adding that. You always have some purpose. Let's say within the next 5 years, 10 years, I want to become solution architect. You want to become entrepreneur in cloud computing, something like that. Okay. So then, more than that, help others, because how you become successful now, because someone has helped you, right? Okay, so once you have a job, start helping others to become successful in their career. Okay, so Africa is a really great place because we have a lot of customers and a lot of users coming from there. We see a lot of, improvements happening in region Africa. So uh, uh, even Whizlab have a lot of plans to, connected with the communities like you to help, you users learn the cloud and, improve the cloud adoption. Okay, so that is what I would like to tell you. Yeah. Awesome, awesome, I love it. Bon, alors, c'est une grosse réponse, hein, j'ai noté un maximum. Donc, euh, ce que Krishna dit, c'est pour toutes les personnes qui utilisent le e-learning, c'est un domaine en fait qui évolue beaucoup et qui est quand même intéressant parce que vous pouvez le faire de chez vous et surtout à votre propre rythme. Mais le plus important, au-delà de la partie e-learning, que je trouve aussi super super important, c'est d'avoir un planning pour vous-même, d'avoir un plan pour vous-même sur ce que vous voulez apprendre, que ce soit de l'apprentissage en ligne, virtuel ou ailleurs, vous devez avoir votre propre plan et la motivation nécessaire en fait pour conduire en fait cette formation jusqu'au bout. Et aujourd'hui, ce qu'il voit, par exemple, il a donné un exemple hein, d'avoir au-delà d'avoir un calendrier, une bonne idée, c'est de dire il faut avoir quelques certifications dans le cloud, par exemple, tous les ans. Donc ça peut être un super objectif sur lequel vous pouvez commencer. Et le cloud est justement une très bonne opportunité parce que ce qu'il est en train de voir, c'est que plusieurs organisations sont en train de migrer dans le cloud au-delà de l'Afrique. Hein, et donc il est important de construire des connaissances et d'avoir un certain niveau de pratique dans le cloud. Et justement, pour développer une excellente carrière dans le cloud, ce qu'il suggère, c'est
pratiquer. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Il faut pas ça, il faut tout le temps pratiquer. Par exemple, si vous êtes développeur, bah, vous essayez de développer un maximum de choses. Et il a aussi apporté une distinction entre connaître les fondamentaux, les concepts qui sont super importants. Par exemple, si vous voulez apprendre le domaine du réseau, c'est super important de connaître les concepts fondamentaux avant de les appliquer, par exemple, dans le domaine du cloud. Et donc, il a fini par dire dans le domaine du cloud, si vous êtes intéressé vraiment dans ce domaine, et d'ailleurs, je pense que ça peut s'appliquer dans n'importe quel domaine, ayez un but dans la vie, beaucoup plus qu'une carrière. Ayez un but. Concentrez-vous sur votre réussite dans la vie. Et si vous voulez réussir, vous devez avoir un objectif fort. Vous devez avoir une grande ambition. C'est pour ça que j'adore l'ambition de du CloudFacile, hein, qui est de démocratiser l'apprentissage du cloud en Afrique. Donc, je souscris à ce qu'il a dit. Et ça rendra justement votre vie beaucoup plus significative et beaucoup plus heureuse. Et une fois que vous avez cette motivation et que vous avez pu réussir, vous pouvez commencer à aider les autres. Et l'Afrique est vraiment importante et il y a plusieurs utilisateurs qui viennent d'Afrique aujourd'hui. Thank you, Krishna, for that answer. I find very, very meaningful. Absolutely. Second question, what are the most in-demand cloud certification or skills that IT professionals should focus on in the current job market? Yeah. So, cloud computing itself have a lot of demand in that because I can talk from our experience, the demand which we are getting right. So AWS is the number one. We get more certifications in that solution architect, cloud practitioner, solution architect professional. Okay, then AWS security, cloud security, then machine learning. Okay, so these are the technology. Actually, we get so much of demand. Like people are enrolling, and also we see companies are adopting it. Okay, so when you look at different cloud vendors, AWS and Azure is always leader. AWS is number one, Azure is number two, and Google Cloud also picking up. Okay, picking up, but the greater demand is for AWS, of course. Okay, number one AWS, then Azure. Then you have to focus more on GenAI and ML related certifications. So the next couple of years or next decade, okay, the entire technology things would move into GenAI. Like everything which you do, GenAI will be make it very simple, easy to perform. Like lot of automation will happen. Your lifestyle would be improved. Like the lot of investment will happen in healthcare and education, automobiles. Okay, so those companies are investing so much into Gen AI to make things are automated, improve the lifestyle of human. Okay, so that means like of course you get a lot of job opportunities in technologies like Gen AI and ML related things. So any certification related to that, you can definitely do it. Okay. Then cyber security is having very very greater demand when we have a lot of data in cloud and everything is moving to cloud. That means of course you will have so much challenges to protect the data in the cloud. So companies needs to you can see a lot of news coming up, like people are hacking the servers, lot of like violation or data privacy related issues. So anyone who has a good command and good knowledge on cyber security would have really very good salary and very good position in the company, because cyber security is going to be forever, and people needs to focus more on that, because every company should have a cyber security team to protect their data. Then like see because company needs to take really good decisions. So to take good decision they need more amount of data. So technologies like Databricks, Snowflake, these are becoming very very popular. Okay, so for example we have launched a Databricks certification, so immediately a lot of people have enrolled, and we work with a few companies. So they insist like we need to have more Databricks related trainings, because many companies have started using those technologies to mine the data and help companies to make decisions. So
So the technology is like anything, related to big data, especially Databricks and Snowflake is becoming very popular. So you can focus on those areas. Okay. So only these technologies is very happening thing. Um, um, if you focus on this itself, would be you will really get a good job. Awesome. Awesome, super. Krishna a dit que le cloud computing a beaucoup de demandes et il parle par expérience en fait sur les demandes et des milliers d'inscriptions qu'il voit passer aujourd'hui chaque mois sur la plateforme. Et il constate en fait une plus grande demande sur les certifications de type architecte AWS, que ce soit de l'associate ou de la partie pro. Il y a aussi des sujets autour de la sécurité. Et donc, il voit beaucoup de demandes qui concernent AWS, puis Azure, et ensuite Google Cloud, qui est en train de rejoindre aussi la liste des certifications et des formations les plus demandées. Et pour le futur, il pense qu'il faut se concentrer beaucoup sur l'IA générative, qui est super importante et qui rendra en fait les choses beaucoup plus simples et qui va permettre de beaucoup automatiser et dans plusieurs domaines. Donc, on voit le domaine de l'éducation, le domaine de l'automobile, et plus généralement, ça permettra d'améliorer la vie des gens au quotidien. Ensuite, il y a la cybersécurité qui est très demandée parce qu'on utilise de plus en plus de la donnée dans le cloud. Et il faut donc pouvoir protéger ces données dans le cloud. Et donc les personnes qui seront impliquées dans la cybersécurité, donc les données et les applications bien évidemment, pourront par la suite bien gagner leur vie et avoir un salaire super convenable. Et puis il y a une autre tendance qu'il a vue dans le domaine de la partie data et machine learning, c'est la présence des partenaires comme Databricks et Snowflake. Il a beaucoup de ses clients qui demandent ce type de formation, et donc il a sorti également quelques formations sur la partie Databricks, et les partenaires en demandent beaucoup. Donc, vous pouvez vous focaliser sur l'un des domaines, l'IA générative, la sécurité ou bien la partie data, analytics et MLOps. Thank you, Krishna. Next question. What are your thoughts on the potential impact of cloud computing on various industries in Africa? And how can IT professionals position themselves to take advantage of these opportunities? Yeah, every industry must adopt cloud computing to ensure the systems are more reliable and consistent. Okay, so with the cloud computing, the deployment and the development time have improved significantly. So, um, uh, every company, it's even if in Africa, let's say, because when a company is moving to cloud, definitely they would be like needing um, more investments. So developed country like US, UK, and they have already adopted. But now we can see like Asian countries, then Africa is many companies have started investing more into cloud. Okay, and they're migrating to cloud infrastructure. That means they definitely need a lot of engineers Hmm. to grab that opportunity. You should be ready with the required skills, right? Okay, so as I said earlier, keep practice and do a lot of certifications. Be a multi-cloud, that I want to say. I forgot to tell. Okay, you have to be multi-cloud. So because if any company doing having cloud, so they are not just having one or two cloud vendors. They have three, four different cloud vendors. So if you have AWS, Azure, Google Cloud, it will give you a great advantage, and you will be on the edge actually. Okay, so and also if you learn any one cloud vendor, actually it's going the concept is going to be the same, and it is very easy for you to learn any other things. So you start with AWS, then learn even Azure. So do a lot of certifications. Be ready when companies coming, you should be able to crack the interview and get the job. Okay, so that is my advice actually. Go and crack that, like technology challenges, so you can easily get a good job. Hmm. Awesome. Euh, alors, chaque industrie doit adopter le cloud pour s'assurer en fait que les systèmes qu'ils construisent sont plus fiables et cohérents. Et avec le cloud, les temps de déploiement et de développement se sont considérablement améliorés au fil du temps.
Et cela donc poussera davantage les entreprises et les industries à migrer dans le cloud dans les années à venir. Donc, il y aura beaucoup d'opportunités de carrière autour du cloud, en particulier en Afrique, parce que ailleurs, effectivement, on a vu qu'il y a une forte adoption, mais on voit également qu'il y a cette courbe qui est en train de commencer également en Afrique. Donc, le conseil pour vous, c'est concentrez-vous sur le perfectionnement de vos compétences et soyez prêts. Et pour ça, pratiquez beaucoup, faites des certifications, essayez d'être multi-cloud autant que faire se peut, ça vous donnera un avantage certain. Et en fait, les bases sont les mêmes. Donc, si vous connaissez un cloud provider, vous pouvez appliquer les mêmes concepts avec les autres. Donc, vous pouvez par exemple commencer par AWS et ensuite appliquer les mêmes approches sur Azure ou sur GCP. Thank you. And then last question, can you share any inspiring success stories of IT professionals who have used Whizlab resources to advance their career in cloud technologies? Yeah. So we have many learners actually who have used Whizlabs and become successful. I think some of you in this community already aware. Mohammed, you said right. You also using now Whizlabs. Okay. So like this, we have dozens of people who have used Whizlabs, and especially they have used for certification. Let's say they start with one beginner certification, then go to the next level of certification. When we talk to them, actually, they completed the certification, then they are able to get the job. Okay, so like they have started as a beginners, and now they are at the expert level. One character that makes them successful is being consistent in their learning journey. Okay, so they're not giving up at all. Okay, so this is how Whizlab is becoming part of their life, like becoming a good cloud engineer and get a good job. Yeah. Yeah, awesome. Awesome. Et donc, ce que Krishna dit, c'est qu'il y a effectivement de nombreux apprenants qui ont utilisé Whizlab et ont réussi effectivement dans leur carrière, même dans cette communauté. Hein, ici, il y en a qui sont beaucoup familiers de Whizlab et qui l'utilisent depuis des années. Il a pris mon exemple, mais moi en particulier, je l'ai utilisé pour ma formation de Solutions Architect Professional, pour la certification. Et ce qu'il dit, ce qu'il a constaté, c'est que certaines personnes euh, commencent en tant que débutants. Donc, ils font quelques certifications. Et lorsqu'il discute avec ces personnes, il est agréablement surpris parce que ces personnes disent qu'ils ont pu avoir du travail grâce à ces certifications. Et beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui experts dans leur domaine. Et un trait de caractère qui est super important, c'est d'être constant dans le parcours d'apprentissage. Donc, il ne faut jamais abandonner. So that's what. Thanks a lot, Krishna, for that fireside chat. I know we're 7 minutes late. I'm sorry for that, but I think it was very important for all of the people to understand your value proposition and how you can help Africa in a day-to-day basis. Thank you, Mohammed. Thanks a lot for that. Merci beaucoup à l'audience. Je vais mettre le lien du survey. C'est super important pour nous. Ça nous permet de nous améliorer au quotidien. Donc, je vous mets le survey, vous pouvez cliquer dessus, ça vous prend quelques instants pour répondre aux questions. So I can see many acknowledgements on the quality of the platform. So shout out to you, Krishna, and your team. Thanks a lot.